Hello bondhugan, assalamu alaikum. So today is our last day in Kokshobazar and morning we are eating breakfast fastly and we are going to buying shopping on this এলাকা থেকে. First of all we are going to buying achar on this better কাছ থেকে lot of achar and chocolate কিনছি this shop থেকে and the shop wala beda was giving nice packaging our achar ke. Then my sister going one Bidites cosmetics shop and beautiful beautiful মহিলাস পণ্য this shop e. Jodi I have one wife then I am buying lot of পণ্য this দোকান থেকে. And my bike now was looking তার eye দিয়ে a beautiful putla in this shop. Then he was start crying সেই পুতলাটা তার কাছে পাওয়ার জন্য and his father my Dulabhai was buying and giving this baby shark nice beautiful putla and my Dulabhai was buying a beautiful cap horse বসে ছবি তোলার জন্য and me and my bike now was eating lollipop and ঘোরাগাড়ি in this market. Then we are going a big শুটকি বাজারে. First time I am looking my eyes দিয়ে a very big শুটকি in this বাজারে. After যাচাই বাছাই my Dulabhai buying most big শুটকি total 11 কেজি dry fish buying এখান থেকে. When the শুটকিওয়ালা বেডা was packing our parcel তখন কেমেল রোনালদো was জুড়ে চিল্লাইং because শুটকিওয়ালা কাকু very weight পণ্য রেখে দিয়েছিল কেমেল রোনালদোর হেডের উপর. শুটকিওয়ালা আঙ্কেল finished our packing. Then my 5 কেজির বাইক না 11 কেজির শুটকি নিয়ে going to home. The last time we are buying some jewelries on another shop থেকে. Then our কেনাকাটা is finished and we are going to our hotel and I meet with you our another blog. So Allah Hafiz.